Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο στούντιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, όπου σε 5 λεπτά, 5 με 6 λεπτά, θα ξεκινήσει η ένατη ιστιοδρομία του ILCA 7 Master, παρακαλώ, World Championship, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the 5th day of the 2026 ILCA 7 Masters World Championships here in Athens in Greece. In about 5 minutes we're about to start. We are coming to you live and direct from the studio of the live streaming studio of the Hellenic Sailing Federation here in Kalithea. And as it's been the case so far these past few weeks with the Masters regattas taking place here, the event is taking place in the Nautical Club of Kalamaki in the Saronic Gulf, in only a few kilometers from the center of Athens. Like I said, we're about to start. All the sailors are out already near the starting line. The wind is pretty good for the time being. It's pretty hot here in Athens, here in Greece. Not as hot as usual. 31 degrees Celsius, 87.8 Fahrenheit, and yeah, we're about to start. It should be an exciting couple of hours here from Athens. Και τώρα είμαστε πολύ κοντά στην εκκίνηση. Η Έλληνα Δημητρακοπούλου είναι εκεί να μας πει ακριβώς τι γίνεται. Έναν ναι στον αέρα. The sea. We are a few moments before the signal of 5 that means that the procedure of the start is about to begin. This is the second wind of the World Masters Championship. We have the boats ILCA 7 at this time. We are going to broadcast the 9th race in a few minutes. The weather is perfect. We have a south wind, 8 to 10 knots. It's a very warm day. We have almost 100 boats on the water. We will have 3 different starts. And we will follow 3 groups. Race officer Mr. Vangelis Polikandriotis, you can see him on the racing committee boat, checking that everything is okay for the race to begin in a few seconds. At the first start, we have 2 different age categories. With white and blue, with white, sorry, and yellow flag. You just saw it coming up.
It means that we have 5 minutes till the starting signal. The race officer told me before that in this start 34 boats will take part and will race against each other. Έλενα, δείξε μας εκκίνηση εσύ μέχρι να δοθεί η εκκίνηση. Έλα, έχουμε στον Κωστή λοιπόν. Πάμε Κωστή. Okay, yeah, and then Elena was saying while we wait for the boats to start, we've got the 5 age categories. The fleet is divided across 5 age categories. 30 sailors aged between 30 to 44, the apprentice. The sailors aged between 45 and 54, masters category. Then the 55 to 64, the grand masters. 65 sailors aged between 65 and 74 years of age, the great grandmaster category, and then 75 and over, that's the legend category. The ILCA 7, of course, this is the regatta for the ILCA 7 boats. That's the old laser category, of course. As you'll see, the first start, Elena mentioned that as well just before. The first start is the sailors, the oldest sailors in the regatta, the legends and the great grandmasters. So they're going to be starting first, racing the outer course, the outer loop. You'll be able to see them and notice them. The legends with the white sleeve on their mast and the great grandmasters with a yellow sleeve. Ωραία λοιπόν, είμαστε κοντά στην εκκίνηση. Έχουμε βέβαια μεγάλα προβλήματα. Έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα με το θέμα των σημάτων. Ακόμα και τα ντρόν που σηκώσαμε είχαν πρόβλημα. Τώρα ο Χάρης δοκιμάζει ξανά να βγει, να δούμε, ή έχει πάει πάρα πολύ μακριά ή δεν υπάρχει σήμα κοντά στο Καλαμάκι. Για να δούμε λοιπόν, βρέχουμε την Έλληνα. Έλληνα, για ενημέρωσέ μας πόσο θέλουμε για κίνηση. Πάμε Έλληνα στον αέρα. We need around 2.5 minutes till the starting signal. The athletes are still waiting. They are not on the starting line yet. They're checking the weather. It seems as if the weather will become even stronger in the next hour. As Kostis told you, the first race for the first group, the format is the outer loop. The race officer is getting ready to take down the flag, the uniform flag. You just saw it. So 1 minute till the starting signal. You see the athletes, they are getting ready for the last 30 seconds. They have just started sailing. The starting signal.
The flag is down, they have just started racing. I am at the right side of the starting line. Almost all the fleet is sailing on starboard tack. Okay, and the first race of the day has started, as you can see. Perfect weather conditions for sailing. We were speaking to some of the sailors earlier today. You'll see some of the interviews as well later on. Everyone seemed to be really happy with how the whole regatta is organized. A couple of sailors complained that they wished the winds were a bit stronger, but yeah, experienced sailors will tell you that at this time of year, this is the kind of wind that we get here in the Saronic Gulf. Yeah, we've started. We are live and direct from Athens. Welcome to everyone joining in, to everyone tuning in today from wherever you might be around the world. Yeah, it looks like it's going to be a beautiful day for sailing. Έλα, Έλενα, σε πάλι αέρα, πάμε. I continue following them as they are sailing up the first upwind to mark number 1. We have seen some crossings, but still nothing is obvious. It's not obvious who is leading the race. We have athletes from all over the world, as you may see on their sails, from New Zealand, Australia, Italy, Great Britain, USA, Netherlands, Cyprus, of course, Greece, of course. They have sailed almost the first 1/3 of the distance to mark number 1. We have the yellow and the white age category in this group. We have boats all over the racing area. It's not as if they have chosen only one side. We have boats all over. We will see the rest of the boats tacking in a few minutes because we're almost at the left lay line, so they will tack in order to go up to mark number 1. Athletes from France and USA have chosen this side of the racing area. They chose the left side. The wind is stronger now. We have 10 to 12 knots south wind, which is very common at this period of time in Greece because to the high temperature.
This racing area is an amazing race area. It's the place where the Olympic Games of 2004 took place. It's really an amazing racing area. The wind is always present. So the athletes from USA and France who chose this side of the racing area just tagged. Let's see the crossings with the athletes who chose the other side, the right side, and let's see who made the right choice. Ας δούμε λίγο όμως και από ψηλά Θοδωρής Καλογερής και τα ντρόν. Πάμε λοιπόν ενώ κατευθύνονται προς τη σημαδούρα 1. As we are heading, as our sailors are heading towards Mark 1, we are giving you some footage from the drone. Our operator, Thodoris Kalogeris, is giving us some beautiful images from above. Like we've said in numerous occasions, there are signal issues here in the Saronic Gulf. That's something beyond our control. So if you do see your image freezing, the footage freezing, we apologize for that. Just like Elena said, southern winds 10 to 12 knots. It's a nice weather for sailing. It's a beautiful weather for sailing. Είναι ώρα όμως να δούμε λοιπόν και το στίβο. Οι δύο πρώτες εκκινήσεις είναι outer. Τι σημαίνει outer? Βλέπετε το δεξιό κομμάτι που λέει outer. Βλέπετε λοιπόν κάτω το σκάφος της Επιτροπής και τη σημαδούρα. Πάμε, ανεβαίνουμε προς το σημαδούρα 1, επάνω το πρόκεινο κόκκινο σημείο που βλέπετε. Βέβαια, επειδή ο καιρός είναι κόντρα, αυτό που λένε οι ιστιοπλόοι όρτσα, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάμε κατευθείαν, γιατί εφόσον είναι κόντρα ο αέρας, δεν μπορεί να φουσκώσει το πανί για να κινηθεί το σκάφος. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πλεύση θα πάμε ή δεξιά ή αριστερά. Είναι ανάλογα το πώς θα επιλέξει ο αθλητής. Στη συνέχεια, περίπου περάσουμε τη σημαδούρα επάνω 1, το νούμερο 1, γυρίζουμε αριστερά και τότε έχουμε τον αέρα, εφόσον έρχεται από ψηλά όπως είπαμε, τότε ο αέρας είναι πλάγια και λέγεται πλαγιοδρομία. Κατεβαίνουμε, περνάμε τη 2 σημαδούρα και κατεβαίνουμε κάτω στις 2 σημαδούρες. Αυτές τι ρόλο παίζουν? Αυτές είναι 2 σημαδούρες και μπορεί να διαλέξει οποιοσδήποτε αυτό ή τη δεξιά ή την αριστερά και συνεχεία μετά ανεβαίνουμε ξανά επάνω στη 2, κατεβαίνουμε πάλι από τη 2 πρίμα, δηλαδή έχουμε τον αέρα στην πλάτη, περνάμε τις σημαδούρες και πάμε τερματισμό κάτω-κάτω, βλέπετε τις 2 μπλε σημαίες. Αυτό είναι λοιπόν. Να σε επανέλθουμε όμως τώρα στο Χάρη τον Γκανιάτσα. Εδώ είμαστε. Χάρης Γκανιάτσας. Έχουμε ένα πρόβλημα βέβαια και με αυτό, με τα σήματα και τα λοιπά, αλλά παρόλα αυτά έχει πεντακάθαρη εικόνα. Παίζει φορκαίει ο Χάρης. Βλέπετε λοιπόν ότι κολλάει συνεχώς. Πάμε στον Θοδωρή όμως, ο οποίος έχει πιο ανοιχτή εικόνα. Εδώ. Θοδωρής Καλογερής λοιπόν, λίγα μέτρα πριν φτάσουμε και θα δώσουμε τώρα την Έλενα σε λίγο για να δούμε πόσο μέτρα έχουμε από τη σημαδούρα. Πάμε Έλενα στον αέρα, φύγαμε. 150 meters for the first boat to round mark number 1. It seems that those who chose the right side of the racing area to sail made the right choice.
and they are crossing in front of the other athletes. The wind is even stronger now. We have 12 knots. It's really amazing to sail in these conditions because it's warm, there is wind. Here are the boats who seem to lead. Less than 100 meters for the boats to round mark number 1. The athlete from Australia seems to be leading this race, but we will see. He's tacking. He wants less than 40 meters to round mark number 1. He's the athlete from Australia with number 22, 45, 58 on his sail. So let's see. In the first place we have Australia, 22, 48, 5, 58. You see him rounding mark number 1 and he's going to mark number 2. Then the second athlete also from Australia, 19, 90, 93 on his sail. So Australia is leading in this race. Let's see who will round in the third place. I think is the athlete from New Zealand. Yes, the athlete from New Zealand, 20, 26, 89. The fourth place, France, 22, 35, 36. And then we have Italy, USA, Thailand and New Zealand again. Canada and in United States. Italy 22.06.42, Australia, France and Sweden. This is you are watching the rounding of mark number 1. This is the first upwind of the group. For the group, they are sailing and reaching to mark number 2 now. This is the outer loop. They are sailing. Great Britain, Australia. Less than 10 boats remain for the first rounding to end, to be complete. USA 22.49.47, Italy, USA again. I will follow them to mark number 2. At the same time, I should tell you that the second group has started their race. The second group will also sail the outer loop. I am following them as they go to mark number 2. Απλά να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει και οι δεύτεροι. Απλά το λέω.
You see here they brought the athlete from New Zealand. The jury showed him the yellow flag, so he made 2 turns, and now he will continue sailing to mark number 2. You see the jury in the blue boat following the athletes. They showed the yellow flag, that means that he made a foul to New Zealand. The first boats of this group have rounded mark number 2, the first 2 boats, and they are sailing downwind to the gate, to gate 3. At the same time, the second group is almost at the middle of the first leg. We are at mark number 2 and we are watching them rounding it. France, Italy and Australia. And they are sailing downwind to gate number 3. So let's see what's going on the race area at this moment. We have the first group sailing downwind to gate 3. We have the second group 200 meters from mark number 1. And the third group is waiting for the starting signal. The wind is from the south. We have 10 knots. And you're watching the 9th race of this championship. We have one more racing day tomorrow. The championship will be completed. Go close to the first 2 boats. They are both from Australia and they have managed to create a safety distance between them and the rest of the fleet. The third group also started a few seconds ago. The race. They will sail the inner loop. And here we have the first boat, the first 2 boats.
250 meters from gate. The athletes will choose to round either the left or the right mark. It depends on what they want to do for the next leg. If they want to go on the right or on the left side of the race area. In the background you will see the third group sailing. It's the group with the smaller number of athletes. One 150 meters from the gate. The two Australian athletes are leading the way, are leading this race. So, we are at the gate and we are waiting the athletes to choose which market they are going to round. It seems as if the first athletes will choose the left mark as they are sailing downwind. So we have Australia 19, 90, 93 and Australia 22, 45, 58 leading at this race. We had a change in the position. I think that the 22, 45, 58 was first, but now he's in the second place. Yes, they chose the left mark. You see them now rounding it and going upwind to mark number 2. In the third place, we will see the athlete from New Zealand. He chose also the same mark to round. So New Zealand 20, 26, 89. The next 4 athletes also choose this mark. Italy, Canada, France and USA. Thailand now. You see how they respect the rules, and we should say it's amazing. Italy and Sweden. Most athletes have already rounded mark number 3 and they are sailing upwind, the second upwind leg to mark number 2 again. I will start sailing up with them also. At the same time, I should tell you that the second group is only 50 meters away from mark number 2. And the third group is near mark number 1.
All sailors are competing at this moment. You may see that the wind is a little bit stronger and also the waves are a little bit bigger, but not so big as to create a problem. Ναι, σας ακούω κανονικά. Παιδιά, εγώ σας ακούω, αλλά για κάποιο λόγο έξω δεν σας ακούνε. Εγώ σας ακούω. Έξω όμως δεν σας ακούει κανείς, μου φαίνεται. Το δεύτερο γκρουπ πλησιάζει στην πόρτα την 3. Το δεύτερο γκρουπ πλησιάζει στην 3. Εγώ είμαι με το πρώτο που απέχει περίπου 200 μέτρα από την νούμερο 1, αλλά μου βγάζει ότι χάνετε το σήμα. Δεν ξέρω αν εσείς με χάνετε κάποια στιγμή. Ωραία. Ωραία, τέλεια.
So we are at 200 meters, 200 meters from mark number 2. The Australian with the number 19, 1993 on his sail is leading this race. The second group is near the gate, while on the other hand, the third group just rounded mark number 1, and they are sailing downwind to mark number 4 because they are sailing the inner loop. Εγώ έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα με το σήμα εδώ που είμαι. Κόβει συνέχεια, όλο κόκκινο μου βγάζει. Meters for the first boat to reach mark number 2 for the second time. Upwind this time. We have a small problem with the signal, with the internet signal, but we will manage. I know that you will show. You will understand. So, we have a small fight between the two Australian athletes. You see them as they are getting close to mark number 2 for the second time. Australia 1990-93. Yeah, we're live and direct from Athens. All right, you can see the footage from our colleague Haris Ganyatsas, experienced sailor and drone operator. The boat's going to Mark 3. This is the second group. My colleague Mr. Papathanasiou is telling me right next to me. Yeah, all the sailors are sailing at the moment. Like we said, really good conditions today, really beautiful sailing conditions. Again, apologizing for the signal problems here in the area. It's a continuing issue that we've been addressing for some time now with the authorities here in the Saronic Gulf. Most probably to do with big yachts in the area. Okay, right now you can see mark number 3, our colleague Thodoris Kalogeris from up high, the drone. Mark 3. In the background, of course, you can see the area of Kalamaki.
Ωραία λοιπόν, περνάω πάλι στην Έλενα. Έλα Έλενα, πάμε. I am following the first group. They are sailing downwind to mark number 3 for the second time, and then a small reaching to the finishing line. We have a fight between the first two Australian athletes, as we did throughout the whole race. It's very interesting. In a few minutes you will see also the second group sailing upwind to mark number 2. This is the 9th race. 2 races are also scheduled for today. I think that the athletes from Australia with that rounded mark number 2 in the second place will manage to round mark number 3 in the first place and win this race, but let's see till the end. But he seems to be in a better position, because if they continue sailing like that, he will ask for room. So now you see also the athletes from the second group sailing upwind. At the same time, the third group is about to round mark number 4 and go upwind to mark number 1 again. They are sailing the inner loop. So we have the first group is sailing downwind, and he will go to the finishing line. They will finish after a small reaching. The second group is sailing upwind. They have another downwind leg and then a small reach to the finishing line. And the third group is sailing the second upwind leg to mark number 1. This is the situation at this time on the water. You are watching the live broadcasting of the ILCA 7 World Masters Championship from the Hellenic Sailing Federation YouTube channel. Join us, subscribe, and you will see the notifications for the next races that we are going to broadcast. Not only Greek national regattas, but also international regattas. "100 meters for the first athlete of this group to round mark number 3 and go directly to the finishing line." So let's see if I was right, and 22:45:58 will round first. Περνάνε την 3 και πάμε για τερματισμό. Τώρα περνάει την 3. You see how close they are to each other, but he manages to round first position. Australia 22:45:58 rounds first in the first place. Less than 100 meters for the athletes to cross the finishing line. Let's see, we will. "50 meters for the athletes to cross the line."
Australia 22:45:58, I think. We won't have any problem to win this race. A very, very interesting fight between the first two boats from Australia. Less than 20 meters for the finishing line. Australia 22:45:58. Just crossed the finishing line. You heard also the finishing signal. 19:90:93, also from Australia in the second place. And let's see who will finish in the third place. Is the athlete from New Zealand, 20:26:89. You will see him in a few seconds crossing the line. So 20:26:89 crossing the line now. In the fourth place we have Italy, 22:06:47. Italy in the fourth place. In the fifth place we have the athlete from Canada, 21:79:65. And in the sixth place you will see in a few seconds the athlete from USA, 20:80:40, crossing the line. So those were the six first boats who finished, who crossed the line and finished the ninth race. They are going to the starting line because they have another race to race, another race to sail today. The wind is stronger, and I think that it will get even stronger during their second race. USA 21:75:93. Now we have the athlete from France, and then USA and Italy. Great Britain 19:58:67 and Australia 20:67:54 just crossed the line. Italy 21:24:81 and Thailand 21:31:32. And as we see, as we watch the first group finishing this race, the second group is sailing downwind to mark number 3, and they will come here after to finish this regatta, this race also. Okay, we watched the first group finishing the first race of the day. We'll be looking at the second group and focusing on them next.
If you just joined us, we are live and direct from Athens in Greece, the 2026 ILCA 7 Masters World Championships taking place here in Athens, here in Greece, in the Kalamaki Nautical Club, one of the oldest clubs in Greece, founded in 1947, and it's located within the Alimos Marina, one of the most popular destinations of the famous now, or infamous, should I say, Athens Riviera. And I'm reading that it's the largest marina in Greece and one of the largest marinas in Southeast Europe, of course, a major sailing hub in Greece and, of course, across the Mediterranean. Very close to the center of Athens as well, just to give you a little bit of context of where we are and what you're watching. And we are coming to you live and direct from the Hellenic Sailing Federation. I am now following the second group as they are sailing downwind to mark number 3 and then to the finishing line. The athlete from USA, 2088-38, is leading at this group. They need 200 meters to reach the gate, to reach mark number 3. At the same time, the third group is near mark number 1. They will round it for the second time, and then they will sail the reaching to mark number 2. We have also the jury with us. They are watching the athletes as they are sailing downwind. And let's see also the other boats that are following. They have all rounded mark number 1 and they are sailing downwind. This is the blue group. On their mast you may see the color of the group. This is the blue group. Let's zoom so you can see it better. So this is the Grandmasters. They are younger than the athletes that belong to the first group. So let's see, United States. And the second athlete from USA. So now we have 2 athletes from United States fighting for the first place, as we did in the last race that we had 2 athletes from Australia. "100 meters to reach the gate."
50 meters before the finishing line. It's the second group with a blue sleeve. 21.06.90 are fighting for the first place. Less than 30 meters. So, the winner of this race is the athlete from the United States with number 28838 on his sail. You see him now crossing the line and you will hear the signal. So, and now 21.06.90 in the second place. Italy 21.57.41. And now we have Great Britain and Australia in the 4th and 5th place. And in the 6th place we have Germany 22.50.67. You are watching the finish of the second group, the blue group, the Grandmasters. United States, Great Britain and Netherlands. We have now an athlete from Greece, 21.18.50, and from Canada, 21.62.99. Germany. And USA, Austria, Italy, Australia and Great Britain. You see, we have athletes from all around the world. Ναι, πάω στην εκκίνηση. Okay, you're watching the finishing of the second group. Mr. Haris Ganyatsas operating the drone here. Seems to be working pretty well at the moment, luckily. Just like my colleague Elena said, wind seems to be picking up a bit. That's a classic situation in this area. Later it gets in the afternoon, we get stronger winds at this time of year, so yeah, it should be an interesting second race as well. Γυρίζω λοιπόν στο Θοδωρή τον Καραγερή για να είναι στο τρίτο group. Okay, we're watching the third group now. The drone here operated by Mr. Theodoris Kalianis, our colleague, an experienced sailor and coach himself, so he knows what he's showing us every time.
Πόση ώρα? 3. Okay, we are about to watch the second race of the white and yellow group. You can see them getting ready by the starting line. Like I said, the orange flag on the left. You can see the committee boat, the race committee boat right towards the top of your screen right there. Everyone getting ready. Second race of the day, live and direct from the Saronic Gulf here in Athens, here in Greece. Basically only a few kilometers from the Acropolis. You can sail. You can do Olympic sailing. Και τώρα θα γυρίσουμε ξανά στο τρίτο group που κατευθύνεται στις πόρτες και θα πάει για τερματισμό ή θα ανέβει η όρτσα, θα δω τώρα, να δούμε, γιατί βλέπετε πάει λοιπόν για τερματισμό. Ωραία, βλέπετε το πρώτο σκάφος ποιο είναι. Πάμε για τερματισμό λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε λοιπόν και το τρίτο γκρουπ να τερματίσει, ενώ ο Χάρης Γκανιάτσας και η Έλενα είναι στην εκκίνηση της δεύτερης στιδιοδρομίας. As the third group is about to finish as well, and at the same time we're waiting for the first group to start, like we said before. But on your screens here, the third group Okay, we saw the first two boats crossing the finishing line. 150,374 from Greece, 228042 from Greece again. Third boat from Italy, 22199. Still at the finishing line, you can see the boats as they finish. Australia 163,919, 218,105 from Greece as well. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνης Μπουγιούρης είναι πολλές φορές στα μάστερ πρωταθλητής κόσμου
και είμαστε βέβαιοι ότι εδώ από το στούντιο ότι πάλι θα πάρει το χρυσό. So my colleague here, Lakis Papathanasiou, is predicting that Adonis Bougouris from Greece, a great champion, he'll be and a great master, he'll be finishing first overall in this regatta as well. That's my colleague's prediction. Λοιπόν, αλλά και οι άλλοι Έλληνες έχουμε πολύ καλή συμμετοχή και πιστεύω ότι σε αυτό το παγκόσμιο οι Έλληνες αθλητές που τρέχουν μάστερ θα πάρουν αρκετά μετάλλια. Λοιπόν, ας βάλουμε τώρα και τα διπλή εικόνα. Έλα, πάμε, κουβαλίτη, πάμε. Ωραία. Άρα λοιπόν τελείωσε ο τερματισμός και πάμε τώρα στο Χάρη τον Κανιάτσα. Εδώ είμαστε. Okay, the footage that you're seeing right now, courtesy of Mr. Haris Ganyatsas from the drone. We are finished with the group before. Now we're heading to the second race of the first group, about to start. Λοιπόν, να μας πει και η Έλληνα από μέσα από το τι γίνεται. Έλα. The first group started their second race a few minutes ago. They have already sailed half of the first leg. The wind is stronger, we have 12 knots, and the waves are a little bit more, they're bigger. This time I am following those who chose the right side of the racing area to sail. I am very close to the athlete from the United States with number 210652 on his sail. He just tacked and he's sailing on starboard tack. We will see him. We will see what will happen at the crossings and if he made the right choice to sail on the right side of the race area. At the same time, the second group is getting ready for their second start. The conditions are really great because we have a warm day but not too hot and we have very nice wind conditions also. This is the yellow and the white age category. Two athletes from Australia won the previous race in this group. Let's see what will happen now. Πολύ ωραία, είναι ώρα όμως, πολύ ωραία δείξτε εσείς τις εικόνες σας. Είναι ώρα όμως να δείξουμε και τους χορηγούς μας. Διότι και η Ομοσπονδία και ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου, αν δεν είχε τη βοήθεια των χορηγών, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά που βλέπουμε σήμερα. Εδώ λοιπόν είναι οι χορηγοί, τους βλέπετε. Είναι λοιπόν με τη σειρά. Τους βλέπετε έναν. Εδώ λοιπόν έχουμε τους ήρωες. Είναι
δραστηριότητα της στοίχημαν και που λέγεται οι μικροί ήρωες μαθαίνουν, γιατί η στοίχημαν πιστεύει ότι η μάθηση δεν περιορίζεται στους 4 τοίχους μιας αίθουσας. Ζωντανεύει μέσα από την κίνηση, την εμπειρία και τον ενθουσιασμό, όπως ακριβώς συμβαίνει στο παιχνίδι. Με αυτή τη φιλοσοφία λοιπόν σχεδιάστηκε το πρόγραμμα «Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν», δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν τη γνώση με ένα διαφορετικό βιωματικό τρόπο. Ενεργοποιώντας όλες τις αισθήσεις του, προσκαλούν τους μικρούς ήρωες να πειραματιστούν, να κινηθούν, να εξερευνήσουν και να χορτάσουν την περιέργειά τους, να ανακαλύψουν λοιπόν μία πλευρά της μάθησης που ξεπερνά τα στενά όρια της σχολικής αίθουσας και να ζήσουν ένα διαφορετικό ταξίδι γνώσης. Μέσα από την επαφή με νέους ανθρώπους και νέα ερεθίσματα, τα παιδιά γεμίζουν με ιδέες και σκέψεις που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση και τις προσωπικές δεξιότητες. Από το 2017 και μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει καλωσορίσει περισσότερους από 70.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να βιώσουν πλούσιες μαθησιακές εμπειρίες μέσα από δωρεάν επισκέψεις σε προγράμματα μουσείων, καθώς και σε άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα. Εμπειρίες που ενισχύουν τη σχέση των παιδιών με τη μάθηση και αφήνουν ένα ουσιαστικό θετικό. Πάμε στους ήρωες. Είσαι έτοιμος? Σιγά, σιγά, 300 μέτρα μπροστά. Ας δούμε λοιπόν και ένα βίντεο με τους ήρωες. Γιάννης Αντοκούμπο εδώ θα δείτε. Λοιπόν, έγινε λάθος το βίντεο, ζητάμε συγγνώμη. Στον αέρα. 200 meters from mark number 1 for the first group. So, the first group is 200 meters from rounding mark number 1, while at the same time the second group just started racing the 10th race. We have the same wind conditions. Έλενα, θα δείξουμε τώρα ένα group της στοίχημαν που αφορά τους ήρωες. Είναι και ο μεγάλος αθλητής, ο Έλληνας ο Γιάννης Αντοκούμπο. Για να το δούμε λοιπόν, πάμε. Ναι, όλοι θα θέλαμε να έχουμε μία υπερδύναμη. Όμως πραγματική υπερδύναμη δεν είναι να πετάς. Είναι να πατάς γερά στα πόδια σου. Δεν είναι να είσαι αόρατος, αλλά να σε βλέπουν, όπου κι αν ζεις, σε κάθε στιγμή σου. Ούτε είναι να διακτηνίζεσαι. Είναι να κινείσαι με το δικό σου τρόπο. Δεν είναι να μεταμορφώνεσαι, αλλά να βρεις αυτό που πραγματικά θες να είσαι. Δεν είναι να ταξιδεύεις στο μέλλον, αλλά να κάνεις το καλύτερο που μπορείς σήμερα που ξεκινάς. Ήρωες, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Στοίχημαν που είναι δίπλα στους καθημερινούς ήρωες για να ζήσουν κάθε δική τους στιγμή με πραγματική δύναμη. Περισσότερα στο ήρωες.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. The first athlete, I think he's from Sweden, is very close to mark number 1. He is about to round it.
group, the first group, yellow and white group. So, Sweden, 17:38.08. In the second place, we have the athletes from Italy, 21:24.81. Just rounding. Mark number 1. So, Sweden, Italy. In the third place, we have USA, 21:75.93. And Italy, 22:06.42. Australia, 22:45.58. New Zealand, 20:26.89. And then we have France, Sweden and Canada, USA, Great Britain and Italy, we have two more athletes from Australia and New Zealand, just rounding mark number 1. United States and Cyprus. We see the athletes from New Zealand, 22:81.49. He touched the mark, so he did a 360 turn. Australia 22:83.83. 4 boats remain to round mark number 1, and I will follow them to mark number 2. Italy, USA and Italy again. So let's follow them as they are sailing and reaching to mark number 2. Έχουμε όμως και την εκκίνηση του δεύτερου γκρουπ. Το Θοδωρής Καλογερής είναι εκεί. Για να δούμε λοιπόν. We're watching the start of the second group via drone. Thodoris Kalogeris operating the drone right now. The second group. Όλοι λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε λοιπόν το δεύτερο γκρουπ να ανεβαίνει προς τη σημαδούρα 1. Θα επαναλάβω μια φορά ακόμα πώς είναι ακριβώς ο στίβος. Αυτή τη στιγμή
αυτό το group κάνει το outer που βλέπετε, η δεξιά πλαγιά. Μετά την κίνηση βλέπετε που λέει start, ανεβαίνουν προς το σημείο 1 επάνω. Τα σκάφη λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάπου στη μέση. Το βελάκι. Εκεί λοιπόν, όπως σας έλεγα, δεν μπορούν τα σκάφη να πάνε, γιατί ο αέρας είναι κατευθείαν κάθετος. Αυτό λέγεται όρτσα στην ιστιοπλοϊκή γλώσσα. Σημαίνει λοιπόν ότι ο αέρας είναι κάθετος ακριβώς στα σκάφη. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν μπορούν να φουσκώσουν τα πανιά. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Γι' αυτό πρέπει να πλάνε ή δεξιά ή αριστερά. Έτσι λοιπόν περνάνε τη σημαδούρα 1. Το βιλάκι μπορεί να μου το δώσεις. Περνάνε λοιπόν τη σημαδούρα 1 και μετά πάνε στη σημαδούρα 2. Εκεί ο αέρας είναι πλάγια και λέγεται πλαγιοδρομία, είναι πιο γρήγορες πλεύσεις. Αφού περάσουν τη 2, πηγαίνουν κάτω που είναι οι 2 σημαδούρες, οι πόρτες που λέμε εμείς, και περνάνε λοιπόν τις σημαδούρες αυτές, όποιος θέλει δεξιά, τη δεξιά, όποιος θέλει την αριστερά, ξανανεβαίνουν ξανά στη σημαδούρα 2 και αφού περάσουμε τη 2 ξανακατεβαίνουμε κάτω στις πόρτες που σας είπα στις 2 και πάμε τερματισμό χαμηλά. Αυτά λοιπόν, αυτά ήτανε. Όμως τώρα στο Θοδωρή το Γανιάτσα είναι στο τρίτο γκρουπ, δεύτερη εστιοδρομία. Για πάμε, Χάρης Γανιάτσας λοιπόν, και ο Κωστής μας εξηγεί τι γίνεται. Πάμε. Haris Ganyatas operating the drone here, third group and the second race. That's what we are looking at here from the other side, the race boat committee side. And they're off. So yeah, like I said before, we're watching the third start, the third group, the masters and the apprentices. You will notice the green sleeve on the mast for the apprentices and a red sleeve for the masters on their masts. We are live and direct, the second race for the third group. The first group is sailing downwind to the gate number 3. They are in the middle of this leg, while while at the same time the second group is near mark number 1 and they will round it in a few seconds.
We're watching the second group going around Mark 1 currently. Θέλουμε 100 μέτρα για τη νούμερο 3 να περάσει το πρώτο γκρουπ. Στα 40 μέτρα, 40. Και τώρα έχουμε τη διέλευση της σημαδούρας 3 του πρώτου γκρουπ. Είναι η Έλληνα Δημητρακοπούλου. Πάμε, Έλενα. Gate number 3, and we see the athletes of the first group rounding. They chose the left mark, the first two from Italy and USA. They chose the left mark. They chose to round the left mark. 21, 24, 81, 21, 75, 93 are the first two boats. The Swedish with number 173808, he chose the right mark to round. He's in the third place. And then we have Italy 220642, New Zealand 202689, sorry, and Canada 217965. Those were the first 6 boats. Now we see most of the athletes chose the left mark to round. However, more than 10 chose the left, the right one. They are sailing upwind to mark number 2. This is their second upwind leg. Ρε παιδί, σε έχω τόσα χρόνια σε...
We're watching the third group going up towards Mark 2, going down to 3 again, and then heading towards the finishing line, live and direct from Athens right now. You can see the second group right now. Rounding Mark 2, heading towards Mark 3. Ωραία λοιπόν, γυρίζω στην Έλενα πάλι. Έλα Έλενα, πάμε. Upwind for the second time to mark number 2. They are in the middle of this leg. In the background you will see the second group sailing downwind. We will see shortly the athletes tacking because we are almost in the left lay line. This time I followed them at the left side of the racing area. And here we have the boats in the first places: Italy, USA, New Zealand. We have the athletes from Italy, New Zealand. We have the athletes from Italy leading this race, and followed by the athletes from New Zealand, 2028, 2689, and the athletes from USA following. 300, 350 meters from mark number 1. Grind it for the second time and sail the last downwind. This is the 10th race. We are on schedule. The second group is getting close to gate number 3, while the third group is rounding mark number 1 for the first time. Okay, thank you, Έλενα. Πάω τώρα στο Χάρη. Πάμε στο Χάρη τον Κανιάτσα, ο οποίος πλησιάζει και τα τι ωραία πλάνα, Κατεβάζει πάει προς τη σημαδούρα 3. Έλα.
Okay, we're looking at the footage from the drone, Mr. Haris Ganyatsas. The boat's approaching Mark 3 right now, as you can see. It's the Ground Masters group. You can see the blue on their mast, the blue sleeve on their mast. They're about to go around Mark 3, the gate. Italy 21-24-81, rounded mark number 2 for the second time. He's leading in this race. And in the second place we have the athlete from Canada, 21-75-65, 79-65. In the third place, the athlete from Sweden, 17-38-08, and then USA, 21-75-93. Italy, 22-06-42, and New Zealand, 20-26-89. You are watching the rounding of mark number 2. The first group will sail downwinds to gate 3 and then a small reaching to the finishing line. And you can see the first group, the first 5 sailors to have rounded Mark 2. Italy 21-24-81, Canada 21-17-9-65, if I can see rightly.
So the first group are going to go downwind through the gateway and then heading towards the finishing line. Okay. Second group on your screens right now, courtesy of Mr. Haris Ganyatsas operating the drone there. They're going up to Mark 2, down to Mark 3, downwind, and then over to the finishing line as well. Live and direct from Athens, from Greece, from the studio, the live stream studio of the Hellenic Sailing Federation here in Kalithea. Much love to everyone joining us from abroad, of course, as always. Hope you're enjoying the footage. Okay, let's go and look at some results after 9 races. It's the apprentices that we're going to be looking at in a minute. And then we can see 2 Greek sailors right on top. Michalis Koulianos and Alexios Katsios, the first 2 right on top. And some results after 9 races from the Masters group here. Bouguris Adonis right on top, from Greece, of course. Italy in second place, Australia in third, just like we saw there. And the Grandmasters again after 9 races. Great Britain right on top, followed by sailor from the US, Canada. Great Britain again, Australia, Germany, Canada. 2 sailors from the US, Italy, US, Australia, Great Britain and Italy.
Okay, and the results for the Grand Masters after 9 races, as you can see here. Alan Clark from Canada in pole position. Roger Winton, Australia. Jeff Loosemore, Australia as well. Roberto Bini, Italy. Chris Raab and James Jacob from the US. Φύγαμε. The first group, they are the first athlete of the group is only 10 meters from rounding mark number 3 for the second time, and then sail the reaching to the finishing line. He is from Italy with number 21, 2481 on his sail. We will follow him to the finishing line. The second one is from Canada. So the second one is from Canada, 21, 79, 65. And the third one is from USA, 21, 75, 93. And then New Zealand, 20, 26, 89. And then Italy, 22, 06, 42. And Sweden. So let me go back to the first 2 boats because they are very close to the finishing line. They need only 15 meters to cross it. Italy and Canada. So, Italy 21, 24, 81 just crossed the finishing line, and here's the signal. And then Canada 21, 79, 65 in the second place. In the third place we have the athlete from USA, 21, 75, 93. And then New Zealand 20, 26, 89. And then Italy 22, 06, 42. In the sixth place we have the athlete from Sweden with the number 17, 38, 08 on his sail. This is the finish. We are watching the finish of the second regatta, the 10th in total of the yellow and white group. Okay, blue sleeve on the mast. The Grand Masters, they're going downwind and then they'll head over towards the finishing line as well. On your left, we've got 2 screens now, split screen situation, the finishing line of the first group. And on your right, they are going around Mark 2, heading down to Mark 3, and then over to the finishing line. That's the second group.
Ας δούμε όμως και το τρίτο γκρουπ. Και το τρίτο γκρουπ που είναι now, ο Θοδωρής τα ανεβάζει, είναι τα δεύτερα κόντρα στον καιρό τα όρτσα και μετά θα κάνουμε 2-3 τερματισμό. 2-3 τερματισμό. Πάμε. Upwind right now of the third group. Heading to Mark 1, then Mark 2, Mark 3, and over to the finishing line. We can see the third group just about to go round Mark 1, live and direct here from Athens in Greece. Really nice weather conditions right now. As we can see, the third group going over the So the second group, the blue group, is about to the first athlete of this group is about to finish. The athlete from Italy, 22:63:25. He just finished first. Sorry. 22:63:25 from Italy. He just finished. 22:63:25 just finished, and we are waiting for the second boat to cross the line. The second boat is from Australia. The second boat is from Australia. 22:42:38 on his sail. He is about to cross the line also. The third boat is from France. 21:54:84. The third boat from France. And then we have Canada, 22:60:70. United States of America, 15:89:76. And then we have United States again, 22:05:01.
And then again United States 210690. And then we have from the boat from Great Britain 227028. Italy and Australia follow. Great Britain and Australia after. You are watching the finish of the second group, of the blue group. This is the 10th race of this regatta, of this championship. (2097.44) follows and crosses the line. And then we have Germany 2194.84, New Zealand 2161.72, Canada and Great Britain follow. Ireland 2198.04, Denmark 1939.00, and then Germany. Great Britain and Greece. Australia, Great Britain 2254.16, USA and Australia again. Then we have the athlete from Austria 2226.55 on his sail. Five more boats for this finish to be completed. We have France, and then the last four boats are from Germany, Greece, Netherlands 2231.87, and USA 2253.30. And this is the end for this group, the end of the second regatta. I will go now and find the third group. They are sailing downwind. They are sailing downwind to gate 3. Okay. Ας δούμε όμως τώρα και τους χορηγούς του πρωταθλήματος, που πραγματικά βλέπετε το επάνω κομμάτι έχει πάρα πολλούς, έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πλέον οι χορηγοί έχουν αρχίσει να έρχονται. Αυτό βέβαια είναι μεγάλη επιτυχία του live streaming που ξεκίνησε η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, και θέλω να ξέρετε ότι είμαστε οι μοναδικοί και οι πρώτοι στον κόσμο που μπορούμε και κάνουμε αυτό. Δηλαδή να έχει μία ομοσπονδία η οποία, όπως σας έχω πει, αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ των πρώτων, να μην πω πρώτη, σε όλη την Εμφύλιο, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή είτε μιλάμε για εξωτερικό, είτε μιλάμε για τις σχέσεις με την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, είτε μιλάμε για αποτελέσματα, πάλι 70 μετάλλια, παγκόσμια και πανευρωπαϊκά. Ό,τι και να πούμε, είμαστε μέσα. Αυτά λοιπόν, να δούμε τώρα και τους χορηγούς μας, ενώ σε λίγο η Έλενα και ο Χάρης, το Χάρης θα τον δούμε σε λίγο, κατεβαίνουν τα σκάφη πρίμα για να τερματίσουν.
χορηγούς λοιπόν του Καλαμακίου και από κάτω είναι οι δικοί μας χορηγοί, να τους πω επί τροχάδιν. Είναι οι ήρωες της Τύχημανα που σας είπα. Είναι η Blue Μετατελνέο, ένα ίδρυμα που ασχολείται με τα ΑΜΕΑ και έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δίπλα είναι η Πάραλος, είναι ο Γιώργος Χριστόπουλος, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά. Εδώ όμως θα το πω δημόσια. Η Ελλάδα δεν είναι σκουπιδότοπος, ό,τι δεν μπορεί να κάνουν οι κλάσεις τα φορτώνουν στην Ελλάδα. Και συγκεκριμένα θέλω να εξάρω τη στάση του ΝΟΕ, διότι αυτός τους είχε πει εδώ εκπρόσωπος, έτσι, τους είχε πει ότι ξέρετε θα έρθουν 16 ομάδες, τι στο διάλογο πανευρωπαϊκό θα ήταν χωρίς 16 ομάδες. Και την πρώτη που δείξαμε κι εμείς ήταν μόνο 8, εκ των οποίων κάποιες διπλές. Φανταστείτε στο τελικό να ήταν 2 ίδιες ομάδες, τι γέλιο πέφτει. Αν είναι δυνατόν αυτό να είναι πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εδώ δεν είμαστε σκουπιδότοπος. Ας το δώσει στη Γαλλία που είναι και Γάλλος. Να έχει δηλαδή να υποχρεωθεί, εντάξει, μέχρι εδώ. Και πρέπει η Ομοσπονδία φυσικά και δεν θα δώσει την έγκριση γι' αυτό. Εκτός αν υπογράψει ποινική ρήτρα, όπως υπογράφουν και τα σωματεία, ότι θα είναι 16, τουλάχιστον 16 χώρες. Εντάξει, εδώ το παραμύθι τελειώνει. Για όλους και για όλα. Τέλος. Λοιπόν, πάμε τώρα χάρη Γκανιάτσας. The third group, only 100 meters from gate 3. The athlete from Greece, Adonis Bouyouris, is leading. Many times world champion, sorry. We are 50 meters, even less, 40 meters from mark number 3 for Adonis. Okay, invite drone again. Third group going round mark 3 and heading towards the finishing line. .374. 15.03.74 crossed the line. 15.03.74, and then we have 22.80.42. 82.80.42 crosses the line now. Also from Greece. In the third place and in the fourth place we have two more athletes from Greece. Number 22, 67, 29 on the sail, and in the fourth place we have the athlete with number 21,
81.05 on his sale. So 4 athletes from Greece in the 4 places. In the 5th place we have the athlete from Italy, 22.11.99. And then we have the athlete from Argentina, 22.51.69. And Italy, 22.58.20. Australia, 16.39.19. Another athlete from Greece, 21.79.19 on his sale. Australia, 22.40.50. And Hungary, 21.75.25. Five more boats. We expect 5 more boats. Ναι, περιμένω. From Greece, 18.92.44, crossed the line now. And we have the athlete from Switzerland, 22.75.42. New Zealand, 21.75.27. Greece, 22.75.18. And we have also the athlete from Ukraine, 21.63.69. He will cross the line in a few seconds. And here is the end of now we have the end of this race, of the 10th race, end of the sailing day in general. Tomorrow it's the last day of the regatta. You are watching the live broadcasting, the live streaming of the Hellenic Sailing Federation team, live streaming team. Join us in the Hellenic Sailing Federation's YouTube channel, subscribe and get our notifications for the next broadcasts, national and international regattas. Αυτό λοιπόν, με αυτή την ιστιοδρομία, δεύτερη της ημέρας του Tour του Group, τελειώσαμε. Θέλω να πω κάτι για αυτή την περίφημη ομάδα live streaming. Στο στούντιο έχω τον Κωστή, ο οποίος τον ακούτε με τα αγγλικά του. Ήταν και αθλητής παλιά στην ιστιοπλοεία και αυτό διευκολύνει τα πράγματα. Αριστερά μου έχω ένα παιδί από το Ιράκ, είναι ο Αλή, το οποίος προσπαθεί και αν γίνονται κάποια λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα. Γιατί ακόμα δεν έχει μπει ούτε τόσο πολύ στην ελληνική νοοτροπία, ούτε όμως να μπορεί να καταλάβει και πώς ακριβώς παίζουμε. Παρ' όλα αυτά, παρότι είναι λίγο χρόνο μαζί μας, σιγά σιγά πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ένας πάρα πολύ καλός συνεργάτης στο στούντιο. Έχω όμως δίπλα μου και την Κάλλη, η οποία έχει πάρει συνεντεύξεις και από το 6 και από το 7, τις οποίες θα σας δείξουμε αύριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικές
Και για να είστε όλοι αύριο στην εκκίνηση, πριν την εκκίνηση θα δείξουμε τις συνεντεύξεις μας. Ας δούμε όμως τώρα κάτι πολύ σημαντικό. Τα μετάλλια που κατέκτησε μόνο κατά 5 τελευταία χρόνια έχουμε 70 μετάλλια κάθε χρόνο. Για να δούμε λοιπόν. Let's go and take a look quickly and showcase all the medals won by Greek sailors. Around 70 medals or more this year. World Championships, European Championships only. These are the medals that you're going to be that we're going to be showcasing up next.
Κλείστο. Κλείστο Star Sail. Είδαμε λοιπόν τις διακρίσεις των Ελλήνων αθλητών. Ας πούμε πάρα πολύ γνωστά πια, δηλαδή με ποια έννοια? Ότι έχουμε συνηθίσει τα 5 τελευταία χρόνια τα παιδιά αυτά να φέρουν πάνω από 70 μετάλλια σε επίπεδο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό. Τι να πει κανείς? Συγχαρητήρια σε αυτούς, συγχαρητήρια στους άξιους Έλληνες προπονητές, έτσι, την οποία δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να λένε τα διάφορα ότι είναι άχρηστοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά είναι γελία πράγματα. Είναι καταπληκτικοί προπονητές και σε όλα τα επίπεδα. Και έχουν βγάλει αθλητές από τα αρχάρια των Optimist μέχρι και Ολυμπιακούς αγώνες. Παραδείγματος χάρη ο Μιλωνάς με τα κορίτσια 4,70 και ο Ρολογάς με τα αγόρια στα 4,70. Μέχρι εδώ λοιπόν αυτό το παραμύθι. Και βέβαια εσείς συνεχίζετε να βλέπετε τους χωριούς της Ομοσπονδίας. Θέλω όμως, επειδή σας είπα ποιοι είναι στο στούντιο, να σας πω και δύο παιδιά που είναι μέσα στην ψυχή μου, μέσα στην καρδιά μου. Είναι ο Χάρης ο Γκανιάτσας και ο Θοδωρής ο Καλογερής. Είναι τα δύο παιδιά που πετάγαν τα ντρόν. Θέλω να σας πω, είναι παλαιότερους συνεργάτες μου, άψογη συνεργασία και ειλικρινά είμαι περήφανος που τους γνώρισα και πάμε μαζί. Και θα πάμε μαζί πάρα πολύ ψηλά και μην ξεχνάτε ότι πλέον το πώς παίζουν το live streaming, τόσο η ΔΟΕ όσο και ο πρόεδρος της ISAF, θα τον δείτε τον πρόεδρο της ISAF να παρακολουθεί με τον Εμίλιο στο Ιρλανδία που ήτανε, τον έπιασε ο Εμίλιος να παρακολουθεί το live streaming της Ελλάδος. Έτσι, αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Είναι εύκολα πράγματα. Έλεγα λοιπόν για τα δύο παιδιά αυτά, είναι παλαιότεροι συνεργάτες μου και βέβαια αν προσθέσουμε και την κυρία, τη μεγάλη κυρία που λέγεται Έλληνα Δημητρακοπούλου. Είναι στην ώρα της, είναι σοβαρή, μπορεί να παίρνει συνεντεύξεις και τις έχω πει μάλιστα. Αδικήσαι ρε παιδάκι μου, εσύ θα μπορούσε να είναι μία από τις καλύτερες παρουσιάστριες ή δημοσιογράφος και ό,τι άλλο θέλεις. Θα ήταν αυτά. Ας δούμε τώρα όμως τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας να βλέπει μαζί με τον αθλητή να παρακολουθεί το live. So let's have a look at the president of ISAF alongside Mr. Emilios Papathanassiou, Olympic champion, watching the live streaming, the Hellenic Sailing Federation live streaming. Mr. President, what we watch now? It's a beautiful picture of the bridge. Live streaming. Oh, wonderful to show our sailors to the audience. You like live streaming? I like very much. Yeah. What I understand, you watch first time live streaming. Thank you. You've done a great job promoting sailing in our country. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much. Thank you. Είδαμε λοιπόν τον πρόεδρο της World Sailing να συγχαίρει την Ελλάδα και βέβαια να παρακολουθεί live streaming. Και πάμε τώρα και στο τελευταίο μας βίντεο να κάνει με το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που παίζει και τώρα. Όμως εσείς θα παρακολουθήσετε. Ωραία λοιπόν, θα δείξουμε τώρα και το παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοείας. Ξεκινάει σε περίπου ένα μήνα από σήμερα, τον Ιούλιο, και η Ελλάδα έχει προκριθεί, θα παίξει αλλάξαμε, με Φιλανδία, νομίζω Ελλάδα, Φιλανδία και Ουκρανία, αν δεν κάνω λάθος. Και αν προκριθούν μετά, πάνε στους ημιτελικούς και τελικούς που θα γίνουν το Δεκέμβριο στο Ρίο ντι Τζανέιρο, στη Βραζιλία. Εδώ λοιπόν ας δούμε τι σημαίνει Star Sailing. Πάμε. We have a code for main engine start. We have main engine start. 4, 3, 2, 1.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας μετάδοσης. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα προβλήματα, είχαμε κάποια προβλήματα με το ίντερνετ, γι' αυτό είδατε ότι είχαμε διακοπή κάποια στιγμή της εικόνας, όμως όλα τα παιδιά της ομάδας κάναν το καλύτερο. Και βέβαια εδώ παίξαμε με τη μισή μας ομάδα, γιατί έχουμε εξετάσεις στα πανεπιστήμια. Δεν είναι μόνο ότι η ομάδα δική μου έχει παλιούς αθλητές και διακεκριμένους προπονητές, αλλά έχει και άριστους φοιτητές. Επειδή λοιπόν η ομάδα μου αυτή τη στιγμή 4 άτομα δίνουν εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, προτιμήσαμε, θέλαν να έρθουν. Εγώ τους είπα όχι, θα παίξουμε με τα 3 άτομα εδώ στο στούντιο και με τα 3 άτομα στη θάλασσα και θα είναι όλα μια χαρά. Από μένα λοιπόν και τους συνεργάτες μου, γεια σας. Okay, and we've reached the end of this broadcast. Thank you so much for joining us for the last few hours from Athens, from the crew here in the studio, the Hellenic Sailing Federation, from everyone flying the drones, everyone that was in the sea. Thank you so much. Come back tomorrow noon, Athens time, Greece time, for the final day of the regatta. Have a wonderful evening.